bring you another very interesting, of course, and informative edition of the program, as always we do this time of every morning during the week, and being Friday, so we should have very wonderful, of course, I hope, discussion today. We are going to have guests to discuss on some very pertinent and pressing issues in the country, and of course we are also going to give you or bring you the studio stories as we move on to the program. The newspaper review is also part of the menu in today's program, and wherever you are around the world, we say good morning or good afternoon if you like, depending in which part of the world you are joining us right now, and thank you so very much as always for being there. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di amaat mbégte dellusiwaat di leen wax jërë ngeen jëf ci ni ngeen di ànd ak ñun, di leen wax tamit juma mubarak, di leen ziar bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ni ngeen ñu taamu, waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi. Xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne ñu ñëw jàkkaarloo ak yéen ci jotaay ji comme niñ koy baaxoo di defee saa su ne bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci kër gi ñu ñëw digtal leen suñuy xibaar, waaye tamit dalal ci gan waxtaan ponk yu am solo ci doxalin réew mi saa su ne dañ koy faral di def. su ko defee kon niñ koy defee saa su ne tey si lu ñu war a waxtaanee dana am solo bu baax. ñu def ci taxaw seetlu dina ci bokk World Bank Africa bi nga xamante ne démba dañ lonc pàcc ba am solo ci wàllum économie réew mi. ñu ànd ci ak kilifa ñu ŋànk wàllu woowu ñu def ci waxtaan. su ko defee nañ ci dellusiwaat ci loolu. leneen liñ cee toftal ci waxtaan bi xam naa ne ci kanam nañ ci dalal ay gan, waaye tamit dina ci bokk li ñu waxtaanee mooy Sénégal ki nga xamante ne moom moo topp ci njiitali police bi dal dina yegg si réew mi yeggale li nga xamante ne mooy seen njaal ci famille ki nga xamante ne moo fi jiitoon police bi di Alhaji Mahmoud Jobe gannaaw bu mu jógee ko fii ñu ñëw masaw famille bi waaye yeggale seen njaal. loolu tamit nañ ci ñëw, bokk na ci xibaar yi. nañ ci toftal yeneen ci kanam incha allah. xam ngeen ne newspaper review mooy ñu seet newspaper si ñoom tamit lan lañ xëyee si seen xibaar yi. loolu tamit nañ ko indi ci kanam tuuti incha allah lay doon. su ko defee ñu nuyuwaat leen bu baax di leen jaajëfal ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi. su ko defee ñu soobu ci biir programme bi, and yes, we are moving straight to our fourth story, and we are starting with matters of economy, because the World Bank Africa has on Thursday launched the Gambia's first economy update, which is meant to address the development challenges so as to boost the strength of the country's economy. Now, the Minister of Finance and Economic Affairs observed that agricultural sector, on which the country is heavily reliant, is among the areas affected by the coronavirus global pandemic, and Daisy has more details of that in this report. Significant in fast-tracking recovery program said therewith. The meeting done via Zoom vibrated the fact that Gambia was not left behind among recipients of the economic backlash brought about by the COVID-19 pandemic. Finance Minister Njai prescribed the need to improve economic strength in areas such as agriculture, trade and tourism, with the aim of preserving macroeconomic stability. As the theme of this economic update goes, we must be in a position to preserve the gains which can only be achieved with knowledge derived from timely and relevant data. As we are all aware, sectors of the economy, especially tourism and agriculture, went through turbulent periods over the past years as a result of COVID-19 pandemic and effects of. With these two sectors being growth and employment has suffered impacts with negative effects on our population. While considerable efforts have been made by government to ensure that these sectors remain resilient against these shocks, we believe for take on board the recommendations set out in the report to enable us to achieve goals. It is government's utmost to improve the lives and livelihoods of Gambians, which would be made easier if they are economically empowered. The World Bank resident representative to the Gambia, Fiber Office, hoped that the launch of the economic update will help the Gambia to revive its economy.
A presentation on the findings of the report by the country economist, followed by a panel and some additional presentations on the subtopics. So I hope this session and the report will help the Gambia design sustainable, inclusive, and green economic policies that will galvanize the country and put it on the path to job creation and economic transformation. The West African state with a least developed economy also depends highly on the export trade, tourism, and remittances from overseas. The country's main trading partners in Europe have been severely affected by a COVID-19 outbreak, causing a development crisis on both sides in terms of import and exports of goods and services. The country is trapped in an extreme debt to GDP ratio in the monitoring of the International Monetary Fund and the World Bank, who have advised donors to isolate the country until the mathematics improve. As a result, major infrastructural developments such as expansion of the Banjul ports remain stagnant due to lack of support from the international community. The European Union is among the international donors that have withheld the fulfillment of its pledges to support development projects in the Gambia on the basis of financial regulations. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. All right, the World Bank launches Gambia's first economic update, and they see a report in there, as you heard from the finance minister, reflecting on the impact of the COVID-19 on the Gambia's economy, especially on the agricultural sector, which the country fully relied on, or heavily relied on. And I think it was very important that he reflected on some of the effects as we look ahead. Of course, and what the government plans to do to maybe to revive the country's economy. As we all know, we are in a very different atmosphere globally because of the COVID-19. Every sector of development is affected. Now, we only hope that this update would, will have a great impact in to change the life of Gambians and help that the elevate the status of the life of Gambian people. And of course, from that report, though, we will move on now and report on something different. As I said at the beginning, that the Senegalese Deputy Director General of Police, General Amadou Ahmadi Lam, has on Thursday paid a courtesy call on the family of the late IGP, Mahmoud Job, in his residence in Sinch Alaji. And we can have more details of that in this report. The visit, according to him, is meant to showcase the joint security success the two countries had gained during the late IGP Job's tenure in office. General Lam said the two security chiefs had common agenda to strengthen the existing relationship between the two countries, calling Job as a God-fearing leader who dedicated his life to serving his country. He further commended the smooth movement of goods and services between the two countries. Ousmane Sy moo ñu yónni pour ñu ñëw jaale ci police Gambie. General Ousmane Sy sent me and my delegation to come and pay condolences to the Gambia Police Force, the people of the Gambia, and the family of the late IGP. My boss and the late Job were not just colleagues but friends too, and had constantly been in touch to strengthen the existing relationship between the two countries. That's why he personally should have been here. But due to the situation in Senegal, that's why I'm here with this delegation on his behalf to present his heartfelt condolences to the family and the Gambia in general. The family of the late IGP Job said although they have lost a family member, but have seen and felt the testimonies of people from all walks of life. The family further expressed gratitude to the Senegalese government, particularly the police administration, under the leadership of General Ousmane Sy, for sending his deputy to the Gambia. This, according to the family, shows his qualities in leadership. Mr. Ousmane Gay, a cousin to the late Job, described him as a role model and a good leader whose qualities of leadership should be emulated by young officers to promote peace in the Senegambia region. Mahmoud Job was a school that every Gambian can learn something from Mahmoud Job.
and religious leaders have said a lot about him, relatives, friends, even the police. If you want a good attitude, you can learn from Mamu Diop. Dedication, you can learn from Mamu Diop. Respect for duties, you can learn from Mamu Diop. Sympathy, go and learn from the school of Mamu Diop. That was why I think God have assigned him to be a police training instructor for quite a long time. So whatever good attitude we see from the police, we have to thank him for that. We know that it's from the late Mamu Diop. It's only Allah who can pay him. And I know even the President Adama Barrow know that he has lost a great leader, somebody who was his right hand. We, the family, we were very shocked, but because of the crowd, the good deeds that people have explained, have reduced our sadness, and change it into joy, because now we know that our own relative Mamu Diop was a great man. Gambia's Deputy IGP Abdoulaye Sanyang revealed that his former boss was very keen in strengthening the bilateral relations between the Gambia and Senegal. There has been a cordial relationship between the Gambia and Senegal. So the relationship between the Inspector General of Police, the lead, and the Director General of Senegal Police is not only a working relationship, it's a family tie. They talked almost every day. They last spoke last Wednesday. I spoke to both of them. So that relationship will be further cemented, and we will ensure that these two forces work together for the benefit of the two countries. Police Chief Mamu Diop died last Saturday at Medicare Clinic in Brusubi. The late IGP Diop served in various units of the police force for about 40 years and spent the greater part of his career as the administrator of the police training school in Yundum. The late Mamu Diop is survived by 3 wives and 4 children. From that report there, as the Senegalese Director General of Police sent his deputy to late IGP's family to extend his condolences to the family, and as you heard from the various speakers there, including the Deputy Inspector of General Police there, of course talking about the relations between the two sister institutions, but equally the friendship that have ever existed between them was very cordial, and for that reason they came to extend their condolences to the family. And Gambia and Senegal, as we always say, it's one country with 2 people, but then the relationship has always been cordial, and I think this indicates that. And we continue to pray for the late IGP for his soul to continue to rest in eternal peace. Su ko defee comme ni ngeen ko gisee noonu rek ci report bi luñ doon lu fa xew rek mooy ñi nga xamante ne mooy njiitali Sénégal police bi ki nga xamante ne moom moo ko jiite moo yónni ki topp ci moom pour mu ñëw yeggee njaalam ci famille bi nga xamante ne mu ngi fi si Sinthiou Alaaji famille ki jiite woon police bi réew mi xam ngeen ne Gambie ba léegi ñu ngi ci tiis ndax ku am solo moo fi bàyyeekoo. su ko defee ñoom tamit nag comme ñoo bokk liggéey bi diggante ñaari réew yi ñu nekk di def di benn liggéey, su ko defee ñu amoon tamit li relationship bu jege woon ba pare ñuy liggéey ndoor ci lu am solo moo waraloon nag mu yónni ki nga xamante ne mooy ku topp ci moom pour mu yow mu yegg li nga xamante ne mooy njaalam ci famille bi. Gannaaw loolu ñu continuer wax ci leneen di wax rek ne dañ koy continuer di ñaanal moom ku fi jógee yàlla xaare ko aljanna ci la may ko li nga xamante ne mooy jantul firdaws. Gannaaw loolu ñu wax ci leneen dañoo utali Banjul wax ci port bi ci wàllu port bi ndax tamit dafa am solo bu baax li nga xamante ne tolluwaay ports bi ak luñ ci bëggoon def, waaye dafa mel ni liggéey boobu du antu jamono ji. am na nag li ko waral, su ko defee ñu seet loolu lan la balaa ñoo dellusiwaat ci waxtaan bi. Now we move on to our next story, and of course we head to Banjul because the port in Banjul will remain in its current size due to the lack of funding. Now, National Assessment of members or National Assembly members wondered how
wondered on Wednesday what might be wrong with the government. Now, the port's expansion project, in the response to the Ministry of Works, Transport and Infrastructure, is relying on external funding, which remains a big challenge at the moment. And Ndesise has more details of that in this report. The implementation of the port's expansion project was expected to come from the EU pledge of about $1.7 billion, but this target fell far off the line. As the Minister by Lamin Job explained, the West African state is now compelled to explore other alternatives. In the event that our negotiations have been so far this protracted, we might as well look at the short measures that you have mentioned, Honorable Member from Serekunda. We are thinking of using the revenue generated by the ports and looking at it as a means of collateral to raise funds. Through the bonding system that government could use. To address quicker intervention into our plans. The withholding on the pledges for development funding by partners like the European Union was expressed in a number of unbearable conditions for the Gambia. The main one is your debt to GDP ratio. That one, is monitored by IMF, World Bank, and they advise all donors, no, don't go there because this country, their debt to GDP ratio is not good. That's the main one. But aside that, there are other conditions that they impose. Like you have to submit an ESI, that is environment impact study. They ask that. And your human rights, whatever. There are a host of things that they ask. The country's national development plan described the expansion of the port of Banjul as a priority, despite the lack of tangible signs of progress in that direction. The Gambia Ports Authority, however, released a tender for the expansion project, with a contract selection process that was expected to complete last year. Reporting for iAfrica News, I am Ndesise. All right, Ndesise reporting there, and thank you very much with that report. And we are moving on, by the way. We're not wasting time because we should be talking about some very important and pertinent issues, like I said at the beginning. And we have our guest already here, so we should be talking about that. But it was also important that we, tell you that the report that we just had there was a very concerning one, by the way. But hopefully we'll also come back to that in another time so we can probably widely discuss on that as well. su ko defee rek mbokk yi comme niñ ko waxee woon saa su ne day am solo bu baax ñu continuer waxtaan bi ci réew mi ndax tolluwaay bi moo ko laaj pàcc yu am solo yi nga xamante ne fas nañ ko yéene waxtaanee ci réew mi dafa bari lool soo saa yi nekk dañ cee def taxaw seetlu seet lan la ñoo indi ñu seddoo ko ak yéen ñu waxtaan ci am ci ay kilifa yu ñu dalal ci jotaay bi ñu war a waxtaan ci loolu junjoon naa ko ci ndorte bi ne nañ am ay suñu gan comme niñ koy defee surtout ci Friday bi ñu yaatal waxtaan bi tey nag lu ñu war a waxtaan kon mag wax ci réew mi bari na waaye tey ci fànn bu am solo ci réew bu nekk lañ fas yéene waxtaan mooy ci wàllum transport dafa am solo ci réew yàgg nañ koy wax moo tax saa yu nekk dana am solo ñu dalal kilifa yu fare ci fànn boobu ñu waxtaan ak ñoom ci secteur boobu waaye tey nañ ci yokk leneen parce que tamit dafa am lu xew ci réew mi ñu jàpp ne dafa am solo pour ñu waxtaan ak ndax xam ngeen ne moto buy daw ci kaw tali bi dana am li nga xamante dana ko am mooy number plate te loolu dafa am solo bu baax ci loolu nag ci ñuy joxe number plate ak naka lañ koy joxe ba driver wala moto bu nekk war koo am na lu xew tamit ci doxalin boobu liñ ci war a waxtaanee am solo ki nga xamante ne suñ naataango la waaye tamit bokk kuy am taxawaay ba am solo ci réew mi ci yeneen fànn activiste la moom tamit ñu dalal ko ndax am na jéego yi nga xamante ne def na ko ci wàllu boobu ñu waxtaan ak moom ci investigation bi nga xamante ne jot na ko def ci affaire nu ñoo joxee number plate ci réew mi ci contract bi nga xamante ne sign na ko ak yu mel noonu so yooyu lañ bëgg a boole def ci jàngat bu am solo tey ci jotaay bi ñu
jàpp dina am solo ñuy ànd ak ñun ak tamit ñun ñëpp ñu gindeeku ci li nga xamante ne mooy ci yooyu waaye laataa ñu ci dugg rek ñu bàyyi ñu gars yi nuyoo ñu am mbégte dalal ki nga xamante ne mooy Youssouf Tello ñu gën ko xamee Flex Dan journaliste la activiste la Flex good morning ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la you say hi to our viewers ko balaa ñu dugg ci waxtaan bi. Jërëjëf, thank you so much. It's always a pleasure to be in this platform di nuyu Gambians yi di leen ne tey Friday ñu ngi la ñaanal ñëpp juma mubarak ñëpp neen am wér bu yaram coronavirus bi ñu try ñun tam ñu aar sun nit yi ñun yëpp ñu try ñu social distance absolutely moo tax sax ñu doxalee ko ni social distance bi dafay am solo coronavirus ñu am mbégte tamit dalal ki nga xamante ne mooy Oumar Ceesay Bala moom moo nekk président Gambia Transport Union presse yi ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte dalal la bu baax ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan. jërëjëf Africa TV staff management kontaan nañ trop pour teewaat fii di waxtaan lu am solo mooy transport bëgg ndax dafa laal dund everybody di nuyu Sombro Flex today is the first time ñu ko mit di ko gërëm di ko sant gis na liggéey bu rafet bu mu def nañ we feel like ne loolu rek moo mën a yóbbu réew mi ok am na solo dégg ngeen kàddu yi kàddu mbégte la ngir mbaan ñun tamit mbégte boobu lañ am dalal leen ci jotaay bi saa su ne ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci doxalin réew mi wax naa ko transport dafa am solo ma dooree ko ak président Transport Union rek quickly Mr Ceesay bu yàggul nga jiite woon délégation bu mag nga Transport Union mi ngeen wër réew mi pour def ay gestu xam tolluwaay transport ci réew mi lan nga ñu mën a indil ci taw boobu lan moo ko waraloon. waaw jërëjëf Amadou li nga ko waxee noonu la demee demoon nañ nationwide tour with the team ñu ngi ko commencé on the 8th of February 2021 ñu jeexal ko on the 5th of March one month tour la pour ñu dem si askan bi ñu jëfandikoo yoon road transport ñu see bañ coono la nekk jànkuwante so that suñ ñibbisee ñun ñu xayma coono yooyu pour ñu mën a préparer report jokkoo nguur gi pour ñu waxtaanee ko ñu seet naka war a yokkee jëm kanam loolu ndax fii léegi transport dafa des gannaaw si réew bi trop ñun transport soo fekkee ne développé defu si jéego réew mi pour mu sukkalee ko dina jafe trop ndax soo seetee time su nit yi dem liggéey coono bu ñu dee jànkuwante su ñoo wàcca activités yëpp transport moo koy waral soo loolu su fekkee foo am na challenges rek kon sax activités diine yëpp dina am challenges kon end of the day dina affection su économique bi and number two transport is part of security ndax tey ñu ngay gis ne réew mi ñu ne rob yi bari nañ attaque faat nit ñi bari nañ du lépp ñu ko def nit yi ñoo leen di yóbbu di lay indi soo lépp dafa nekk coono yoo xamante ni am nga dafa war ñun nag yàlla daf ñu seedo ñu jiite driver yi ak commercial borom moto yi ñu bu ñu toogee office bi dan na dem too ba dañuy dem ci nit ñi kese di waxtaan seen challenges bii yoon na ñu soppi doxin ñu ne mit all stakeholders ndax ñii ñëpp am nañ ci wàll tey because yàlla daf ma seede man tey ma bokk si comité yu bari yoo xamante ni nguur ñoo leen taxawal lu mel ni National Trade Facilitation Committee wakawel mu campagne leti africa tiliji ka fonninkel kan kamantoro la anin ke semmenti yandi pour ila sama kammala foy be banko le kan waran banko e bantala wakawel nim fonninkel ani jama mol le ka dokuo ke ka kibaro ni yamaro dada e ka min fintindi television o kono rajibungol to online platform ani sate sinamal to jamala nyaton ka yakoto wakawel ka molu londi taransila koyringola tamo kata bantala bankol kan anin bunda kotengol nin isulata foka karan non doku nyino anin julaya gambia banko kan woto fo ika haji jara bundalu le nyini nga foko itamu moleti min lafita londe lukaringola IT warang management fo yalo ne ko karandinkiral be gambia banko kan ne minul boko Suna Institute of Science and Technology
Kamsi Technology Inside Training Center and in Sibek College dameng ika information and management karandi ise ku jamalon no management and information technology la fannato niye munafan computer la ani jamani la banjoran kotangol tumando bato ika haji jara bundal le nyini façon design waran karalo bundato karandinkiral be Gambia banko kanne minul buko S&S Institute of Creative Design ye bundal soto funding keliye minu mo façon designalti anin karallal minul nene ma karan dot waran ka certificate o soto nabota IT management façon design anin karalo waka walla website oto ibe kibar senengo soto la bundal minul be caring agriculture plumbing construction anin métier kotangol to ni mu plombaleti mi hamo soto ka plumbing jorangol doku kordalo kono alright ñu jégalu ci dog-dog boobu rek ñu ngi jégalu ñu continuer rek ci jotaay ji comme léegi ñu fàttali rek ne na ngi ànd ak Africa TV ci ajuma ji ñu ngi leen di diktal édition bu mujj ci Good Morning Africa ñu ngi doon waxtaane ponk yu am solo ci wàllum transport dégg ngeen suñ gani président bu transport yi mu ngi doon wax kàddu yu am solo président yaa ngi doon wax ci too bi ci jàngat bi ci ponk yi ngeen waxtaan nga am fi nga yemoon ñu baal rek nga continuer foofu. jërëjëf Amadou ñu ngi jégal si dog-dog bi comme nu mu fa demee rek ñëpp gis nañ ko. comme nu ma ko waxee daan nañ dem nationwide tour. boot jamono boobu ni nga ko doon defee dañ leen dem fi nga mit suñu membres yi. di waxtaanoom seen challenges ba bi yoon dañ doxali soppi doxalin. ñu ne na mit all stakeholders all road users. ndax ku nekk mu am coono. lu yàlla daf ñu seeda ñun tey dañ bokk si comité yu am solo si biir réew mi. loo xamante ni dafa laal transport trop. lu mel ni National Trade Facilitation Committee ñu xool di wàllum jula bi nu muy demee réew mi am nañ fa toogaay lu mel ni National Transport Facilitation Committee am nañ fa toogaay lu mel ni Road Safety Working Group am na si li groupe comité si yëpp nguur moo ko sabal pour mu jula bi nag lay demee transport nag lay demee kaaraange réew mi nag lay demee loolu di ni ñoo experts yi ñoo indi plan and so on so forth kon soo bëggee foofu dafa war a am nga def wargal seen ne loo mën a jox comité boobu pour ñu mën a si sukkandiku def si liggéey def na si tool dégg nañ complaint yu bëri def nañ si nit tamit indi nañ some recommendation lu ñu foog moo gën so right now ñëpp si nañ so ñu ngi defar report bi fay na décision la war a sobli report bi waa juru som ditu bi challenges xam naa ñëpp nañu am yàkkamti xam lan moo nekk ci report bi parce que dana am solo waaw ma bëgg a xam rek parce que tamit dana am solo yaa ngi doon wax ne the importance of transport loolu kenn du ko laam-laamee ci réew waaye dem ak dëkk ci réew mi surtout ci location bi ci city yi fii mooy ci kombo gi def dee léegi def dee jafe wax nga yaa ngi doon wax ne ci jafe-jafe yi ñoo dund suñoo dem liggéey suñuy wàcc Gambie léegi-léegi ñëpp ñoo dee demandoor liggéey ñooy wàcc trafic bi def dee métti yéen doon am na jamono bi nga mi yéen doon complain affaire garage nday loolu bokk na ci taxawaay yi ngeen doon def pour gis ne loolu kilifay taxaw nañ ci comme nu ma ko waxee ñun jamono boobu union bi mu doon liaise with the government pour ñu provide garage dem na ba government si government set up a committee pour mu war a saytu wàllu garage through Ministry of Transport def naa si little bit study or research xool some place yoo xam ne si biir within the KMC on some side of West Coast ndax mbir garage bi du mu gën a sonal na réew mi yëpp ba Greater Banjul la gën a sonal so ñu def si saytu ñun ñu propose fu ñu fogoon ne mun naa nekk garage ñu foon ko pinga comité bi jokk ànd ak ñun Ministry of Transport ñoo ko lead physical planning area councils municipality Kanifing BCC ak other stakeholders ak police ñu dem xool place yooyu ñu in through that discussion bi au temps service bi ñëpp d'accord na fu mun naa nekk garage so bu ñu ñibbisee back to the ministry binda report bi according to the ministry seen nañ ko physical plan bi ko ñoo ŋànk wàllu lands and so on and so forth ministry mën naa propose ba mënuñ acquire land bi because nekkul di jurisdictions so ñu ne seen nañ ko ministry of lands ñu ngi waiting for response ba still déggu si dara because land yooyu ñu ngi ko bëgg a léegi kan moo ko moom wéeda nguur moo ko moom wéeda private individual ñoo ko moom o kan moo ko moom so la su nga amee diw moo ko moom ñu seetlu léegi ñu mën a make some plans naka la ko mën a jotee si kooku because réew mi moo ko soxla nekkul individual moo ko soxla because garage Gambie yëpp a soxla garage so léegi soo xam ne lii like Mr
Amadou Kandeh moo ko moom. So you can make a plan naka la mën a jotee si am because it's national need now but still we don't have the response from that. ñun dégguñ ko ñun suñu aw committee ñu ne jëla ko lifin bi ba juuta pro lu ndee waa in those days mooy ne due to COVID-19 you can have a physical meeting and so on but I think now is the high time because COVID moom ñu fii xamuñ kañ la so bu waroon ñu mën a tere ñu mën a def yeneen because you have a virtual meeting and so on and so forth and so you can call a meeting you invite few people and we can discuss move forward. waaw kon yéen a ngi xaar loolu Flex of course xam naa ne balaa ñoo yegg si li tax nga ñëw sax am fa number plate ndax moto bu am number plate moom si tali bi ngay dem so of course as a concerned Gambian as a commuter da ngay dunda jafe-jafe but also as a stakeholder tey transport Gambia soo gisee système bi ban jàngat nga ci mën a am. waaw luckily mu nekk civil engineering profession bu ma study. ok gisuloo pare transportation waaw dafa important si loolu. yeah absolutely so dama def transport studies. so ba pare gis naa exemple si yeneen dëkk yi. even Sénégal ak maybe more modern advanced dëkk bi foog naa ne dañ war a xool congestion at a wider perspective. lu tax ma ne loolu. congestion ak transportation. first of all di nga gis ne si tali yi. always moto yi dañ dee park si boori tali bi. loolu lu ko waral amoon Gambia designated parking spaces te loolu xaalis la pour nguur bi su dee xool nañ lu ma wax léegi nii. ñu door di develop parking spaces. boor bu set dinañ bur di am xaalis. ba pare ñu am seen wardens wala i officials yu dem round pour stop kenn koo xam ne yaa ngi park si side road bi non jox la ticket ñu jox la fine ndik lan congestion areas dafa am yenn place comme Westfield moto waru di taxaw si boori side wala marché Serekunda exactly foofu nga dem léegi-léegi nga gis police yi ñëw benn Saturday wala benn Sunday ñu clear moto yëpp bari next day nga ñëwaat fekk ay moto yëpp paakaat nañ ci kaw tali bi mu fees léegi yow kuy dem sax boo bëggee taxaw sax pour wàccee ne c'est problème la te loolu su amee tali yaa ngi door di xat so loolu si congestion government lu tax ma wax loolu man foog naa ne nguur bi mun naa make money boo xam ne si loo xam ne si lu set si lu straight si loo xam ne mooy njëriñ nit yi ñu ñëwaat suñ président bi transport union lu mu doon wax am na solo trop mun nañoo am council bu nekk KMC BCC ak BAC especially ñette yi nii ñoom yëpp war nañoo am seen bus station den war a am bus station boo xam ne ñoom ñoo ko contrôle ñu ko clean bus company or boss bu bugga space nga ñëw nga waxtaan ak gaay waaw ba pare ñu ne la léegi mënuloo dem di park di taxaw si biti mënuloo dem di park di taxaw elsewhere foog rek bus stations yi nii la ba pare ñu am bus stop so yooyu noonu yëpp leen war a def su KMC for exemple am benn bus station bu rëy ñu nekk di ko toppatoo ñu nekk di ko clean yow bus driver da ngaa ñëw rek nga fay si ñoom. xam nga loolu tamit xaalis la. even this parking li ngay wax nii parking garage yi ak yow KMC council yi sax mun nañ koo def. loolu yëfi liggéeyi council la. absolutely loolu liggéeyi council la su ko gaay defee. because of council den war a liggéey ak transport union. den war di liggéey ak gaay su gaay liggéeyee together di nga gis ne dinañ mun a indi transportation cost down. pass mu ngee dem $10 during COVID time. si la pass gën a seer loolu lu miin. bagage yi dinañ seer kay because of bagage boobu noonu tablette bi su doon dama ko doon move fii nii ba fële nele pour jaay ko te $8 laa doon fay léegi maa ngi fay $10 $2 boobu noonu ku koo jaay jënda moo koo fay so gis nga transport nu mu importante secteur bu nekk la laal ba si dundi nit ki ba si health sax gis nga pour wàññi congestion because of lii yëpp luckily comme lu ma jànga laa nekkat lu ma xamul dinaa wax ne xam exactly suñ def cycle tracks si dëkk bi especially si congested areas one ñoo xam ne first of all nit ñu nekk si tali bi dañoo wàññi nit yi dañoo mën a jël cycle cycle track bu safe boo xam ne mu ngi apart from the road just slightly on the side di nga gis ne moto yi dañoo wàññi nit yi ñoo xam ne den feel ni comme den safe léegi pour jël cycle nañ jël cycle loolu lan la moo def healthy nation nit yi dañoo gën a am health congestion bi gën a wàññi so transport
dafa nekk loo xam ne comme nga ne dafa affect health. mu ne la waaw. because li nga wax ni dafa am solo but with the system léegi ba nga gis ne ku nga xamante ne mu ngi am moto sax bëgg naa dem fii ak fii waaye su amee cycle sax du ko ñemee def parce que du wóor dafa xam ne tali bi óorut. jërëjëf waaw lu ne mun na la cee daal waaye su fekkee ne xam nga ne boo yoree sa cycle am nga fi nga mun a jaar safely te dara du la laal te da nga mun a dem ñëw gaaw dina wàññi li nga xamante ne mooy congestion bi ngay wax. waaw léegi lan nga foog ne moo ñoo stop suñ kilifay di xalaat yi di jëfin yu mel ni pour ñun tam as a country we move to the next level as we have been yearning for years. You know sometimes dafa important question bu important nga laajte. te foog naa ne sun leaders yi nekkuñ di def the right level of work man lu ma wax yii nii népp nekkut magic. Yeah, absolutely. Man BSc last study. Defanguma suma masters in civil engineering. Te ku study at that level, that study na transportation, dina understand luma explain. So demee si yeneen dëkk yi nga study. Every time nga indi tali bu ees yaa ngi tax moo moto dina ñëw. Man ma ne OIC su gars yi defee cycle tracks si boori tali bi ñu create for example some tourist te loolu tourist area. Tourist yi ñëwun fii pour nekk si moto di daw si biir dëkk bi di live tourist life or life yi tubaab. ñoom dañ ñëw fii pour for example su mu ne am like cycle tracks yooyu noonu ñu inaugurate a cycle race or nga indi tourist yi suñ ñëwee nga ne leen mun na ñoo dem si cycle tracks yi ñu explore Gambia. yaa ngi gis. transport léegi naka mu ngi help léegi tamit mu ngi help tourism. pour boost the economy. Mu ngi wàññi congestion bi. wante man ma ne. and this is a warning. especially si suñ transport experts yi suñ ministry of works. if we build OIC ak tali yu ees yëpp because of man maa ngi xool budget over 5 billion leen plan pour spend si transportation this year si economy 2021 budget bi mun nga koo dem check. ma ne la suñ tabaxee tali yooyu yëpp moto yi dañoo gën a bari congestion dafa gën a bari comme que defoon cycle tracks comme que defoon parking spaces comme que defoon bus stations ma ne la dafa gën a worse congestion bi dina gën a xat moto yi dañoo gën a bari te loolu wax nga point bu am solo te waaye nag ñu bari dañu jàpp ne fii suñu amee yoon yu bari tali yaatu mais bi congestion bi dafa wàññeeku ñu bari dañoo wax ne yoon yi baaxul waaye bu ñu defaree tali yu baax yaatal yoon yi congestion bi dafa wàññeeku ku bugg a dem for exemple ku bugg a jógee Banjul dem Brikama dina gaaw waaye yaa ngi indi beneen point bu sensitive te dafa am solo te nekkul ku nekk moo nekk di xalaatee at that side te dafa am solo parce que bu tali yi bare ku bëggoon a am jënd yeneen moto yi da ngay xalaatal lay na su ma amee yeneen moto yi bu ñëwee fii dafa teel a yàqu waaye boo amee modern road bi nga xamante ne mun ngaa jënd yeneen moto bu ñëw parce que wax nga moto yi dañoo gën a bari te moto yi guñ gënee bari rek dafa mel ni congestion bi dafa yokku loolu lu am solo la presse yi balaa ñoo move on to the next item rek bu ñu war a waxtaane ba léegi ci wàllum transportation dégg nga lim indi lii foog naa ne lu am solo point yu mel ni yéen tamit war ngeen koo mun a léegi di bàyyi xel boo leen sekkee waxtaan ak kilifa yi ngeen leen engage leen ci yu mel ni waaw jërëjëf Amadou Flex man muy wax dafa mel ni muy bokk su management nu muy waxee dafa mel ni nuñ same level of understanding lañ am ndax su juróomay too dégg na am na benn ku ma laaj ne KMC ñu ngi indi ay boss pour transporter ma ko KMC ñàkkuñ moto nekkul dañ ñàkk moto space lañ ñàkk yoon lañ ñàkk ak tali ak difa du moto ñu ngay fees soo ñu still li ngay daw ngay am so what most important is lu mu wax is very important ji nga tali bi xam nga lu tax traffic di congest moto ñoo demut because people are talking about 2 lane is 1 lane la because other lane bi moto foo la di park any development country nekkul drive of moto fu la ne ngay war a park sa moto dem nañ ba propose the government ne nañ indi this clamps muy Sénégal fii muy ñun ñëpp tukki nañ ñu moto da ngay pare dañoo ñëw clam na dem soo ñëw nga call nga dem nga fay suba doog fa park because condition moo war a forcer ne pour mu def yéen rek but we need to take the lead but what most important is dama ko dégg wax previous government concentrate in transport moo tax pour réew mi dem dafay jafe transport li nga wax dafa daal dundu doomi aadama absolutely soo seetlee nuñ suñu tale ni ñu ko dee designé non président bi bu bëggee move sax transport moo ko yóbbu président su move tey dinañ def one way ñaata nit lañ affect in that period of time kii muy si soxla kii muy feebar kii muy dépense ñëpp seen soxla yàqu nañ because président moo war a move close nañ tali bi for over 1 hour
kon léegi ñaata Gambia noo affect within the period but president na safe dina dem but dina lor hundred of people in Gambia because seen time yaakaar na ñu dee hôpital système bi so why not dama ko dee wax even tali bi nu ngi ko defee nu ngi ko designé fii within it's not good tali bi da nga ko fence soo bëggee dem sax you cannot move already you nga hit fence bi nga yëg end of day is going to damage your vehicle that is impact in your economy because xaalis la mu ngay génna because su ma defee su ma am bi dama dinaa gën a am impact la si business bi so what most important is I think during our tour lii yëpp seetu nañ ko ñu insa su report génnee well ñu luñ feel ne moo gën dinañ ko propose to government because you are not decision makers but dinañ condition lu ma dégg di wax mooy yàgg di wax ne su mu génnoon bi dem what is lacking before now I see government tourism and transport tagguma ne ba gis naa la dégg they are doing good as of now mooy ne consultation there's an improvement yeah xam nga di nga réew mi su mu génn ñu yóbbu ko ku nekk na ko boole si ñu foofu laa bëggoon nañu si consultation boobu mu ngi doon wax sànq about the OIC plans yu ñu am di budget about $5 billion yi ak yu mel noonu te ñu ngi war a build new roads ndax yéen as transport union ñu ngi leen di involved in that process. Yeah, truly speaking, OIC, I'm working as LOC on OIC. Wow. This is a different purpose. Wow. This wasn't discussing me. Nakala muna def allocation vehicles. Being proposed in that committee. Even drivers, do you have to government? The 75% you know the informal sector. Pour ñom na ci benefit. Because so fekkee ñu OIC driver yëpp dafa nekk from the government. So ñaata nit moo nekk liggéey government. Das moo gën a bari ñu nekk government. Ndax loolu yëpp pour lan la ku nekk am ci wala. Because njëriñ Gambia la si yoon yi barki de mën a jógee on full road gis naa ne NRA dañ doon bil sleeping police or sleeping tablets du nekkul sol kenn ba war na gëm naka doon possible soo bëggee indi lii this is affect life of people consult stakeholders ñu xool together lii lu tax ñu war a because kaaraange yi pour ñoom ñëpp la last week demoon nañ with the Ministry of Transport NRA police and the transport union ñu xool di survey fan moo war a am sleeping na lu tax mu ko because ñu ñoo dawal moto bi suñ commencé loolu commencé nañ ko lu su continuer da nga gis nga mettre positive impact si kaw tali parce que soo fekkee yow nga gis fii moto tamponné fii rek nga mer dem sama sleeping police li ngay daw loolu lay indi because instead of mu wàññi accident dafay yokk accidents so lii truly speaking in right now what is happening in ministry kontaan nañ ci any issue dinañu involve ñu waxtaan bring our input ñun lii lay foog we discuss what we agree we move forward end of the lu leen di yombal mooy dafay yombal communication bi because ñun la góor we go back to our people because very close to them ñu ne waxtaan ak ñoom lii la waxtaan de lii la d'accord gar nañu lay jaar rek lu tax ngeen nangu lii ñu la lii ak lii ak lii ak lii moo fa nekk automatique dina nga am understand di nga di country move forward last na xam na issue bi xew xam na waa police commencé nañu dañoo wàññi passenger véhicule yi anni xam nga issue complaint jot nañ ko but dafay consultation ñun dëgg ñoom lu ñoo wax mooy ne just pour wàññi road accident but that is not the cause of accident so end of the day du make positive impact yaay laal dundi nit because moto bu na ëpp 10 people nga ne ko léegi naan nga ëpp ba léegi lu muy yëpp dafay yokk paasam bi su ko yokk paasam bi kuy dugg communauté bi mooy fay paas boobu end of the day dafay yaay gis lu muy transmit end of the day Gambia mooy sona ok laal nga affaire yi accident te bugga naa sax mais bi su waxtu may balaa ñu tëj will touch on the insurance issue also parce que loolu dafa am solo waaye balaa may ñëw si flex ñu dugg ci beneen ponk waxtaan bi ci mu nekk tamit lu am solo tey recommendation bi how soon kañ fan ngeen ci toll how soon nga foog ne nañ ci mun a jot pour ñu xam ne lan ngeen recommend pour kilifa yi nguur gi bàyyi ci xel mun a yaatal transportation bi wala gën koo yaxanal parce que wax nga ne yaa ngay def ay improvement am na ay jéego am na waaye more need to be done in this country as far as transport is concerned. ñun ñëpp xam nañ loolu yéen how soon parce que loolu tam xam naa ñu koy xaar bari nañ. comme ni ma ko waxee. waxoon naa yow private. comme this week na ko submit. bon dafa am nañ lu ñu ci constat lu ñu ci am. but I promise you next week. autorité na ko jot. incha allah ñu fas na yéene. on Friday on Thursday email press. ñu wax leen lan lañ jàngat. because su ko joxee nguur gi. dina ooy presse. ñu document bi dina ko jox presse. ku nekk ñun loolu mosoo xalaat ñun. loolu lañ jël si lu leen fokk loolu moo rek dina ko jot nit yi nit yi nag ku nekk dina day gis la neexee waaye ñun loolu lañ fokk because nobuñ ci daal nekk document da nga ko nobu jot na ko jox autorité next week incha allah soo leen ko joxee na de par ngeen pour toppa tamit waaye not moo tax ma ne la boo ko naa si comité yi ñu narew nu ku nga ko jox bëgg nañ si waxtaan ak yow dina ministry of transport dina ko jot president office dina ko jot police dina ko even national assembly dina ko jot loolu am na solo parce que li tax ma laajte loolu mooy Gambie ñu bari dañoo jow ne bu dee développe kayit rek bind na ci lu correct ñun ñoo ko daaxa si àdduna bi waaye pour implement ko loolu is another thing use drivers phone suñu toog you spend a lot of money
suñ account la ko jëlee. waaw xaalis dafa di nga ko dem bind na wóor réew ñëw di ko bind kay di ko jox di ko sànni. yaakaar naa loolu ñàkk a fay dépassé ko kenn su foon ñun ñoo foon si boppa over 20 people. wóor réew mi over 1 month. du ko fu nekk. we have over 70 meetings. different areas. ñu ñëw xaalis boobu sànni ko si mbalit bi bàyyi ko noonu. dafay yomb kay. Finally, on your take on the transport sector before we get into the main issue, you want to add boo nga cee yokkale na rek balaa ñëw. waaw si presse yi lu mu wax. waaw man foog naa ne definitely. suñ transport sector bi right now am na lu bari loo xam ne des na ci. gis nañ ne. man sax tey si suba. ñëw naa ba fii. gis naa experience na te public transport laa jël. foog naa ne experience si public transportation. dafa nekk a lot lu bari moo si des ba pare government mu ngi miss. fii so government bi create on Gambia Transport Association for example ba pare bus yi di dem comme GPTC ba pare ñu nekk di daw at least especially si peak hours yi time bu suma brother waxoon ne time boobu la nit yi day gën a travel loolu xam nga ñaata xaalis every day la nguur bi di def dama bëgg nguur bi ñu xalaat loolu ñaata vehicles right now Gambia GPTC van yi bus yi ñu ngi toog foofu noonu di dilapidate. waaw loolu moom bari na ci loolu. ñu ngi yaaxu. loolu yëpp xaalis la pour Gambia. driver bu nekk mu ngi am earn money. cleaner bu war a clean bus bi mu ngi earn money. mécanique bu war a fix véhicule bi dina si am dara. nit yu nekk di dem early to work. because of lan bus bi mu ngi dem especially during si suba. mu ngi dem xëy na ñaar wala ñetti trip. ba pare si during closing hour mu ngi dem ñaar wala ñetti trip loolu dafa tax lan sa workforce dañoo gën a productive because of dañoo ñëw on time du nekk foofu noonu 2 hours. di hasul moto. balaa ñu aaga office Banjul so loolu transport. dafa am solo trop te kontaan naa si suñ président bi lu mu nekk di taxaw. bëgg naa at least nguur bi gën leen a déglu boo xam ne dina mun a make sure ne ñu indi some of these things. Transportation 15 minutes war before da ngaa tukki 15 minutes most places. ante léegi. waaw 1 hour laa bàyyi balaa ma àgga fii dama make sure ma bàyyi 1 hour before I came here. yeah definitely mu nekk lu doy waar ci réew mi loolu la ñuy dundee trafic mu moo xewee ci réew mi yëpp dem ak dëkk bi definitely war nañ cee seetaat lu bari am na lu bari luñ ci war a mën a yokk ndax réew mi tolluwaay bi am na yéene ñu weesu fi waaye comme presse yi nu mu ko waxee. am na yaakaar ne too bu ñu def jàngat bi ak recommendation yu ñu war a indi amaana wecceeku dana ci am te yaakaar boobu lañ ci am ñu am yaakaar bi tamit kilifa nañ ci déglu parce que nag wax naa ko réew mi baax nañ trop pour xalaat binda ci kay tënk bu baax dañ ko baaxoo bu dee loolu rek ne Gambia waxuma bu ñu def competition bu ñu ci jëlul force moom kenn duñu ci raw waaye pour implement xalaat yu rafet yooyu ci nekk ci kayit bi is the big time or is the $1 million question loolu mooy mbir mi te loolu dafa war a ceey loolu si secteur boo wax nag nekkul transport yëpp général yi réew mi noonu lay doxee lu gën a bëri léegi ñu move on ñu ngi léegi ci wàllum transport wax naa sànq rek moto boo gis ci muy daw ci tali bi am na li muy firndeel am na luy wane moto bi am na number bi maag bi mooy number plate bi moom mooy wane loolu li ñi koy joxe ak ni ñu koy joxee ci réew mi am na lu ci laxasu ci investigation mooy gestu bi nga xamante ne ku fi toog Felix def na ko wax naa leen taskat xibaar la waaye activiste la te tamit def na ci liggéey yu am solo ci niñ jàpp ci liggéey bu mu def moo tax moo waral tey ñu oo ko of course transport président mu ngi si moom tamit te moom moo jiite driver te driver boo moto boo yore am na number plate te ñoom dañ koy jëndin boobu njëg li mooy mbir mi dafa seer torop ci réew mi lan moo waral seeraay bi nangutoo mu am ñi koy produce mooy comfort company bi nangutoo bu ñu am diggante ñu ma ak nguuri Gambie through the Minister of Interior dafa mel ni am na lu ci lëndemaay boobu nag lañ fas yéene waxtaan pour ñu gindi nit ñi ci liggéey bi nga xamante ne suñ naataango bi gestu na def na ko Felix ñu ñëw ci loolu tey number plate ñaata lay jaar ci réew mi. number plate léegi $1,100 man mii jëndoon naa number plate. te 1,100 before bu mu njëkkoon a ñëw 1,200 la woon. waaw so loolu mooy price number plate wante number plate bi. waaw ndax ñu ngi dox nu mu war a dox. waaw number plate yi. den am barcode. boo xam ne dafa war a nekk encrypted. lu miin yow man su ma jëlee suma mobile phone léegi. because of these devices yi yëpp am nañ i barcode reader. waaw yow sax mun ngaa dem maa ngi leen a wax léegi mun ngeen a dem test
seen barcode bi soo amee barcode reader si sa phone demal nga scan barcode bi information bi yëpp ngay gis loolu warut a happen soo ko scanné su dee is encrypted di nga gis X Y xam nga jargons nga war a gis ndik lan security officers yi rek ñoom ñoo war a am that ability so lu gën a ñaangal affaire si mooy ne bid bi dafa amoon depuis 2019 la gars yi def bid pour defar number plate early 2019 February January ñu award to the highest bidder mu nekk Comfort Quality Services 65.7 million la bid second 45.5 la bid mu nekk 20.2 million dollars is difference te deal bi bid bi lan la woon bid bi ñu ne 1 month after suñ la awardé contract da nga war a joxe 65,000 number plates loolu nekkoon bid bi in 1 month after 1 month after 1 month so signing wow wante lu mujjee Ministry of Interior then joxe a 5-year tentative contract to Comfort pour ñu def as many number renewable mu nekk loo xam ne joomil na ma joomil na competitors yi ñeneen yi yëpp ñu bid because ñoom yëpp loolu leen bidoon pour 1 month after 1 month ñu deliver ba pare lii leen jox to the highest bidder ñu gëstuwaat ñu xoolaat ñu gis ne Comfort tukki na ak security officers 1 year balaa ñu ko jox bid bi ñu gis ne tamit security tukki neen waat ak yeneen ak beneen business partner Smart Gambia to Spain so lii yëpp leen génne ñu gis ne lii definitely leerut ñu ngi laajte lan mooy final contract bi te lu si gën a ñànga mooy dinaa bàyyi suma guys yu ñëw def am split 40% 60% split diggante compagnie bi waaw ak ministry bi of Interior wante loolu doo ko gis si benn kayit loolu joxum benn tey maa ngi laajte pour final contract bi du nga ko jox so it's a gentleman's agreement that is currently in operation unless they come out and prove and show us the Gambian people lan mooy contract bi because of contract bid bi la waxut mbiri 40% 60% ñoom ñoo toog rek ñu indi loolu ok léegi loolu mu nekk lu yéeme lu doy waar la ci nuñ ko déggee mu wax ko tey bëgg naa ñu gën a xam compagnie buñ jox bidda bi bu di highest bid compagnie ndax Gambian compagnie la wala fan la nekk ak loolu tamit ndax gis def nga si ay gestu ak tamit buñ doon def comparison te yaa ngi doon wax number plate 1000 something lay jël ndax loolu quality buñ am war naa jar loolu yaa ngi doon jox som issues yi nga xamante ne war security matters yi nga xamante ne tey ku jël sa mobile sa war nga koo xam te loolu warut waaw loolu lan nga ci mën a indil ok gis nga su doon man xool naa prices yi te definitely to be fair price of 1,100 for 2 number plates su suma jànga because démba rek laa wax ak benn contact Sénégal pour laajte lan mooy seen prices yi foofu noonu ba pare pour compare ko because bëggoon naa indi news information bi si radio bi tey te gis naa ne prices yi they are relatively the same si lu ma wax so far mu ngi ma war a send direct information si kayit pour ma mun koo def calculation si yëpp check what the prices are relatively the same wante lu xew Comfort dafa use a German company called Tonjes seen expertise pour apply si bid boobu noonu sample number plates da nga ko war a indi pour win so sample number plates yooyu noonu ñu ngi nekk si quality of European standard yaa ngi ma understand and at a very good quality wante mun naa reveal 1 week after bu Comfort win project boobu noonu moom ak Tonjes business boobu noonu bu mu submitoon sample number plates tas ne 1 minute after bu mu nangu 1 week after seen partnership tas so léegi Comfort mu ngi dem di shop from the cheapest option after signing the contract already the contract already with a sample number plate that you entered from a company from Germany so loolu mean Comfort mu ngi xool to the cheapest option rek xoolal number plate yi ñu ngi nekk di scratch so bàyyi xel si number plates just look at the number plates most of them ñu ngi scratch off
numbers yi ñu ngi scratch off ba pare security features bu fa gaay wax mu nekk da nga war police yi dañ war a am benn fetel bu ndaw ñu ko jël comme lu gaay day jël sa covid waaw test la waaw check la police yi ñoo war a am benn bu ndaw boo xam ne dafa am a code a back encryption because of da nga war a encrypt barcode bi loolu su police bi ñëw mu scan ko moom dina gis information bi ndik soo defatee loolu anybody man sax mun naa print barcode yow mii sax soo amee the right machine di nga print barcode su dee ma dem ma use suma mobile phone léegi ma scan ko ma gis ne lii mooy number bi man mun naa print beneen barcode so duplication bi te project bi lu tax gars yi indi ko mooy pour ñu bàyyi duplicate pour ñu bàyyi jël number plate di ko def beneen xam nga di si copy ak i yooyu noonu te loolu noonu yëpp mu ngi amaat dafa mel ni opportunity mu ngi fa pour mu amaat su dee man mun naa jël machine boo xam ne dafa print barcode dama koo jël ma dem round di scan rek easily mun naa print ok loolu da nekk na li am solo foog naa ne dañoo ñëwaat ba léegi ci contrat bi surtout mu ngi laajte contrat bi nga xamante ne sign nañ ko boobu lu war a leer la loolu dinaa ci ñëwaat waaye bëgg naa ma ñëw ci presse yi mun naa mu ngi la doon déglu bu baax dégg na li nga wax ci agreement because tey bu ñu demee ba ay different nit bid waaye ñu am different bidders ki gën a laajte lu seer ñu jël ko waaye quality ak issues yu mu rees ni ba léegi tey mu ngi feeñ ci mel ni presse yi as ki nga xamante ne yaa ngi yëngu ci transport te wax naa ko seen secteur bi dafa am solo bu baax te tamit moto buy daw ci télé bi foog nga yu need de c'est driver yi léegi lii def leen te yitteel trop ban jàngat nga am ci li nga xamante dégg nga Flex indi ko. jërëjëf am Flex jërëjëf sa liggéey bu rafet bu nga def nii lii leen de soxla ndax ku nekk si loo dugg dañ si wax am lu leer comme ñun lii dafa ñëw dal suñ kaw through Gambia government through Gambia Police Force ñu dañoo war a change number plates ñu before njëg yi gën a yokk daa taama njëg lu nekk noonu fu mu tollu tey dafa dem 1200 ñu commencé dem ci ñu am si coono yu bëri jànkonte yu bëri ndax am nañ si discussion yu bëri yu fi am waaw exactement waxoon bëggoon naa ndax jafe-jafe dem bi ay period of time lu ñu gën a naxari sax bu comfort dañ joxe number plate bi joxuñ ci war code dañoo joxe number plate kese noonu later in the day later after have understand nañu QR code bi mooy security code bi kon number plate moom dafa mel ne code number rek la moo tax léegi ñu ngi ko fooj because gis na am nañu ko fooj bi ñu arrest leen kon dafa mel ni ci war code bi mooy security barcode te loolu moo waraloon ñu change système bi pour ñu am data but almost join nañ ne period of time joxuñ QR code ñu gis one find the président si kaw tool di laaj ñu QR code koo xam ne yaa ngi ko doon jox document bi plate bi jox QR code bi nga ñëw di ko laaj fu nga ko jëlee loolu dafa mel ni contradiction moom fa ñoom ñu ngi so ñu ngi force drive dañoo dem fu am station line mobile and somewhere di force nit ñi pour dem jël foofu by force maa ngi ko at least da nga war a def announcement lii de mu ko joxee nga ko woon ba ni nga ko war a joxee fii ba période rek ku nekk na uti si I can find my own time pour ma dem uti ko ba my business big passengers go bi da nga stop nga ne ma dama ut ko by force ma fekk ko whole of people ñu ngi gàdda yaa ma lor yaa ma yàq suma yelleef yaa loolu because man am not the cause of that lu clé fraise wax man wax naa ko in several media platform man foo ma number plate bi moo ma gën a ñu woon buñ fi jëlee bu police bi waaw moo gën a garanti moo gën bii because wax na fii ak xaalis buñ ci dugal yëpp wax na fii mooy higher cost waaw soo ñëw comfort lu mu tenda di cost bi moo gën a bari ñëpp kon soo gis Gambia government tru ñu ngi war a dem foofu kon yaakaar naa di quality yi dañ ci war a seet waaw foofu nga may ma rek Flex lan moo tax nga foog ne with all this nga am different bidders and government bi ñu desire pour dem the highest bidder lan moo waral loolu is it because of quality bu mu indi tech from Europe wane lycée quality one keneen ki indi leneen lu uti ak loolu moo tax they had no option but ñu feel ne the right thing to do was to go with for comfort ndax loolu nga ne foog nga ne foofu nguur gi def na li nga xamante loolu lañu waroon a def au ministry waaw man only thing lu ma wax si loolu mooy waaw gis nañ ne security officers yi dem tukki ak business partners yi ni so officers yi ak ñu nekk in charge of the Ministry of Interior ñoom ñoo war a tontu lu tax ñu decide ndik lu tax ma wax loolu xam nañ ne 40% 60% waaw after la feeñu wante ndax 40% 60% boobu noonu moo tax
ñu jox comfort bid bi project bi te loolu nekkutoon si bid bi lu ma try pour explain mooy the government then use according to project bi taxpayers money la gars yi war a use pour jënd number plate boobu noonu ñu jaayawaat ko nit yi at a reasonable price wante ñoom dafa mel ni comme dañ jël taxpayers money ñu jënda number plate si ba pare ñu ngi ko jaay nit yi ba pare ñoom tam ñu ngi see am 40% or 60% in there xam nga ne loolu noonu dafa inflate cost bi waaw absolutely te mu ngi ko président mu ngi ko wax ne quality bi is another thing yaa ngi ko doon question te pare mu yaa ngi wax sax bu fi nekkoon moo la gënal bu fi nekk daal because lu tax ma wax loolu mooy loolu period of time lu muy jël number plate bi soo nokkee benn yaaxu na lu ñu nga soo koy raxas always da ngay gis muy commencé change no muy commencé far mais la may teel number plate bi fin 20 minutes away you are not see doo ko gis donc according to the lii mu dafa muy boole si joti code 40 minutes away war nga xam ban number moo laa toppa ba guddi bàyyi si xel li we are drive as a professional nu secteur bi la nekk number bi 20 minutes away doo gis number bi soo lii yëpp c'est cost la man fiir naa ne dëgg nu soo seetee drive ay tey number plate bi through our discussion bale period of time bu mu mën a jël bu plastique one bi police la joxe moo mën a yàgga ak bii donc soo seetee in Sénégal bii la nay use number plate bi period of time bu muy jël Guinée Bissau ak Guinée Conakry like moo gën a mën a yàgga bii benn soo nokkee moom fa la yem number two soo yàgga de ko ñun moto suñu driver effort de dégradation moto yi omo yi su yàgga de ko day xoos est-ce que fooguloo ne 60-40 bu mu wax loolu moo indi this issue because mu ngi wax loolu bokkutoon ci beneen process bi su fekkee ne loolu ñëw mu feeñ ci diggante bi su comme ni mu ko waxee kon fooguloo ne ñàkk qualité bi bu fekkee ne loolu ñu ngi ko soorale ci biir dina tax ñu bugg a defal lu bari di fekk li number plate bi war a mel du ko mel te ñu dafa mel ni comme ñu ngi tooñ nañ Gambien si ak tamit surtout borom moto yi. non man fu ma mën a wax foofu boobu sax. man flex lu mu wax foofu rek moom wax la jaaxal tuuti. waaw mu ne waa ji bu ñu doon tënd contrat bi. waaw lu mu indi. after contrat dafa teg loolu bu demul beneen. waaw kon foofu rek moom ak ñaleen foofu rek. waaw daf ko disqualifié. thank you man dama la ne. mën naa laa saaf. waaye su fekkee ne moom time boobu win na ba pare gars yi sign mu dem. xam nga soo fekkee ne nga jox nit contract mu doon monitor evaluation lu def du ko ne mu def. comme like xam nga lu nit ñëw na mu ne la lii laa bëgg a def la liggéey bi keneen indi nga xool bosam nga ne moo la doy fees sa bopp ndax moo joxe kaarangi mooy mën a yàgg moo mën a yombal Gambie because lii Gambien ñoo koy jënd maa nga day mu jëm ba pare mu teg mu win boobu ba pare mu dem teg loolu ut beneen kon lu tax mu ut beneen yow war ta war nga si def yow bu ko jox contrat war nga ko gestu nga mën a indi leeral de de contrat moo koy jox changé na ko ba lu tax mu changé lii ak lii moo fa nekk ba comme lu su ko xawul mais ñun ne xamuñ ñu ngay jëm ba xam na ne number plate is not opted ko di standard boo xam na ko benn contrat bi ci ña ko nii ba xam naa lu ma doon ñu ngi gis Europe seen opté ne dañoo fi dañ lay gis moto yu fi ñëw yu jóge Europe moto yu Europe lay indi fii donc number plate yooyu nu ngi def lay def foofu dëgg is balaa mu fi agsi ba loolu period of time bu muy jël bii di su mbos sa jëlu ko kon dafa mel ni qualité ça diffère absolutely ci nuñ ko dégg léegi in your investigation bi nga doon def gestu yu mel nii and then ndax def nga any effort pour contact the authorities nga xam lan mooy seen taxawaay ak ñoom ndax yëg nañ yi these issues you have raised up pour ñu def si dara waaw in fact authorities yi dem neen fa hand deliver neen letter koŋ-koŋ neen dem neen si Ministry of Justice tontu nañ ñu. Ministry of Justice. waaw justice tontu nañ ñu ne ñoom man ma dem waat si Interior Ministry wante justice suma message si Ministry of Justice. ñoom ñoo nekk di custodian of all government contracts. Ministry of Interior mënul nekk di doxal number plate project for over 1 year yéen government amul leen di contract changes si contract boobu noonu su amee kana ko war a doxal yéen Ministry of Justice in fact soo xoolee si tentative contract bi. dafa refer to the Ministry of Justice ñoom ñooy joxe final permanent contract so moo tax ma ne contract léegi amut so next one moo nekk binda neen si police because of police ñoom ñoo nekk di implement li even though contract bi Ministry of Interior ñoom ñoo ko appoint ñoom ñoo ko award binda neen foofu noonu gaay tontu ñu ne ñu lan leen dem laajte Ministry of Interior. ñoom tam ñu rifaale back to ñëpp a ngi authorities yi yëpp a ngi raxas seen loxo si lii. ndik lan ñoom xam neen fan la ne lii taxawut. National Assembly members
ñoom it sax am neen petition bu nekk si seen desk right now. Clerk bi su dee kam maa déglu. he have to do something about it because of law bi dafa ne 7 days da nga war a tontu to petitions benn tey. nothing. déggangu dara president's office. Tonjes. mu nekk di German company. bind na fa depuis kañ di wax ne Comfort dafa ñëw si office am. Germany. tukki ak yeneen security officers ñëw. so authorities yi xam ne lu nekk di happen. They should do something about it. And the worst thing, bu guys started pour implement lii corona time la. mun naa ko remember very very vividly. Last year 2020 la guys start ne by force ñëpp a ngi stop dañoo am pour stop moto yi comme suma president of transport union. Make life difficult for the citizens. Make life difficult for the drivers. So buggee indi number plate. Sénégal démb la call. Talk to Senegal, those who are implementing number plates in Senegal. Some investigation, this is how far we are going. They do Senegal, right? Yenen deka isa, what me engage guy, pour ñu xam. Yeah, motor money, I have to be fair to them, price be is similar. When they Senegal, then la jox 1 year, dañoo génne announcement, ñu ne in 1 year's time, then war a change number plates, for example. But for in between that 1 year time, nekko ne da nga war a change number plate by force. So number plate bi so yaahi, or problem am, in ko ñëw indi ko ñu jox la beneen. You know, so lii moo taxaw lii moo nekk loo xam ne moo fair si citizens yi. wante authorities yi that mean dafa mel ni comme ñoom definitely man nu ma ko waxee dafa mel ni comme ñoom kiyaawul loolu laa war a wax. ndik lan ñu ngi dem si seen moto ñu ngi leen a fayal everything. They don't have to pay for any of these things. ñu ngi leen a toppatoo. ñu ngi leen a fayal seen fuel seen driver seen lu nekk. So they don't even care about this thing. But you get drive them they doing fast speed, stop lane, stop traffic. So they don't care. So this is the reason authorities Manglena send a serious message. Negai Guinea, land more final contract. National Assembly members, Manglena engage in it. Nagai Guinea final contract. Land more agreement between Ministry of Interior and Comfort Quality Services. Luta ñu war ko just $20.2 million is higher ñu jox ko. And the quality is questionable. It's very questionable. You heard from the transport union president. Driver yi ñu ngi complain man gis naa ñu ko mu nekk describe. So yii nii yëpp su doon quality bi mu ngi fa. We can say at least am nañ quality wante amul benn quality. Authorities yi have to pick up. war nañoo wax si lii. te yaa ngi doon wax over 1 year ñu fekkee ne li nga wax ni sa nit to go over 1 year li ñu ngi joxe yu mel ni there's no contract bi nga xamante ne wane gom nañ ko Gambia xam ne lii officially def nañ ko right now nangutoo am na so mu nekk li nga xamante ne mooy yu doy waar. So these are the issues. So su fekkee ne presse ñun as a country these things are happening ñu ngi dunda yu mel ni xam naa ne time bi daanaka jeex na waaye wax na lu am solo dégg nga di again points yu mu indi ci attempts yu mu def pour bugg a xam what is the agreements lan la kilifaay wax kenn bëggut a génn leeral yëf yi wane ne lii is the agreement tentatively mu ngi laa wane lu fa nekka ak bidding process bi nu mu demee so Gambia as a country yii ñu ngi koo dunda surtout ci transport bi nga xamante ne si ngay yëngu lan nga ci mën a indiwaat rek ci gis-gis wala ci jàngat. xanaa di gërëm Flex once again di document yu am bëgg nañ ko am because lii dafa affect ñun trop ñun dafa nekk coono yu bari démba laa si doon jógee police drive mu ne ko di nga war a change sa number plate by force moo ko benn loo waxul loolu later intervene ba mën a call Kalifa si kaw moo ko ñu ne number bu yàqu la war a change ba bu yàqu noo koy change several times may receive these complaints xam nga ñun soo seetee am na moto bu taw sa buntu bi sa buntu studio bi su nga xool ko number plate bi it's just less than 1 year dama xool ko nu mel so lii dafa doy waar trop lu ñu si dégg si Flex man de maa ko doon dégg tey comme yëpp ab jaroon na fi ba dinaa ko engage mën a am some digga documents so that ñu daaw committees next week we have a national transport facilitation committee we read this issue there so that as a committee ñu xool mbir bi xam naa moom soo fekkee moom amuñ ko ñun we are unions amuñ doole ba su wargal la pour mën a xam so alal fu nga ko dugale mbaa dafa am njëriñ suñu mbaa amuñ si njëriñ mbaa dinañu serve long or maanaam because du mën a fay na moom fa 600 moom ñu fay mu ñu jël 2 years 3 years ñu fay $1,000 mu ñu jël 1 year doesn't make sense am na loo xam si number 2 duñ si jël suñu xaalis bi di ko xaalis
taxpayers money du ko dugal loxo ba end of the am ci njëriñ loolu rek moom soxluñ ko nekkuñ di attaque individual ba dem ko pour Gambia dañuy wanti people no Gambia fi soo waxee dëgg ñu ne dafa am ku mereen ya this is not the issue absolutely because this is not the issue here the issue is naka la dëgg war a demee moom sax ci ni mu def su fekkoon ne whatever lu xew lu mel nii dafa war a leer ci boppi nit ñi somebody call me this waaw in private mu ne ma number plate bi loo si gis mu ne ma xam naa si lot of details xam nga mu ne ma maye jaman xam naa si lu bari yoo xam ne doxalin si yoon bal fekk may si too bi moom tam fekk mu ngi ne ko gëmmee fii sax mu ne ma soo bëggee mën naa la jox all details about it naka la demee but man ko man right now I'm just busy am na lu xam naa number plate is not understand ma bëgg naa ci xam pour moom la seetlu naka la ko rectify mistake yooyu xam naa léegi dañ ko bëgg a déglu waaw because yii moom feeñ na si jotaay bi non léegi moom bëgg naa ko déglu bu ko comme lii yëpp la xas na si waaw soo ne ko di ba ne bëgg a mistake su fekk mistake am na no rectify mistake so they will yeah absolutely because the money we are investing is a lot of money end of the day every year mënuñ jënd no play waaw exactly li moo waral jotaay bi li moo tax ñu am solo ñu invite ko pour ñu waxtaan because réew mi ñun ñoo ko bokk te ku ne dafa am li la war te foog naa lim def nii bu fekkoon ne taxawaay bu mu am gestu ko bu ko kennoon defee wala kilifa defoon lu leen war ba tey réew mi wala doomi réew yi am li nga xamante loolu lañ war a am bu dee ci number plate la bu dee ci leneen la dafay am solo pour lii ñu koy waxtaanee nekkut comme léegi daf dee doy waar booy def yu mel ni dañoo foog ne dangay attaquer nit ki wala witch hunting la kon ñu koy waxee fii ci réew mi fekk yow amuloo ci interest réew mi nga gis te nit ñi dafa am luñ deserve ci qualité ci seen dundin seen nekkin ci réew mi te ñoom ñu nekk ci kaw ñu am responsabilité xam nga contrat la da nga am léegi pour tamit ñu am taxawaay bi nga xamante dañ ko taxawee pour motal contrat boobu seen diggante ak Gambien si ndax Flex mu ngi ko wax ne léegi ni ñoom ñu ngi am yëpp moto everything Gambien si ñu ngi leen ko jox moto yow doo liggante number plate fuel moom fa yëpp a mot contrat boobu nag yow boo amee loolu yëpp da nga war a motal loolu contrat bu sa diggante ak Gambien si soo liggéey bu mel nii tamit bu fekkee ne nga en tant que taskat xibaar dégg nga ko foog mu def gëstu yu mel nii xam exactly lan moo nekk ci ron lan moo umba contrat bi ak lan moo tax contrat bi léegi mënut a àgg fu mu war a àgg ci Ministry of Justice ñoom ñu yore ko te ñoom ñoo war a yore contrat ki réew mi te moom wax na ko laajte na la ñu ne moom mu dellu ci Ministry of Interior what is going on dafa mel ni am na lu laxasu mbir mi so time bi daanaka jeex na to conclude rek Flex I think you will keep posing, you will keep pursuing this matter, and I think the programme bi sant yàlla kilifa yu bari dañ ko seetaan ñu bari right now dañ ko seetaan I think henceforward I hopefully nañ ci mun a dégg dara to the right authority ju génn wax Gambian si lan moo xew nee na bu fekkee contract am nañ ko génne ñu wane ko ne contract am so what's the position now lii def nga investigation si te lu bari feeñ na si I know you still doing more I think yaa ngi wax ne you still want to go far ci yeneen country pour def comparison so foofu laa bëgg rek ñu jeexal what's the next move ak tamit what do you expect léegi pour authorities yi def pour lii mu nekk li nga xamante ne daf war a leer and I hope you will work with authorities like ñoom Umar because he is now ready to moom tamit ñu take up the issue make sure ne yëf yi leer. Yes, definitely. Lii national issue la. Yeah, absolutely. Nekkut issue of just being a driver or being a nit. Wow. Lii affect na ñun yëpp. So lu ma gis mooy way forward. Authorities yi dañ am seen liggéey pour def National Assembly ñoom ñoo war a def oversight. su dee lii nekkut di dox am nañ seen comité si. waaw dañ leen war a engage. ba pare ñu xool yeneen bits yoo xam ne gis nañ ko comme IEC for example. lu IEC def respect naa loolu. den dem ñu def a retender. ba pare authorities yi seen boppa just to finally highlight. GPPA. den am benn complaint review board. complaint review board dafa important trop. because of tender bu am wala bid bu am. su demee ne taawut. or problème am na waaw foofu leen day dem complaint review board xam nga lu mu wax. ñu ne Ministry of Interior seen decision is scandalous and iniquitous. wala loolu wax bu graaw ñu ne seen decision pour disqualify some of bidders yi. waaw ñu ne dafa scandalous and iniquitous. man lu ma nekk di wax mooy bid bi nañ ko cancel ñu def beneen retender nañ consistent ak lu for exemple lu IEC def. tey nit anybody mun nañ ñoo criticize IEC si seen bid because of dañ ko jox si same person. waaw wante ñëpp xam nañ ne at least. dañ ko defaat nañ ko. so lii laa bëgg a highlight. pour nañ consistent
ba pare pour suñ njiiti def seen liggéey ñu jox nit Gambian people quality for the money and taxpayers money bu gaay nekk di absolutely I think loolu leer na and mu ngi noonu dégg ngeen lu mu ci yokk dafa mel ni presse yi saa yu mu waxee am na lu feeñ ci wax bi dégg nga mu gis naa ne ngay ree wax la doy waar trop dafa doy waar lii ma ëpp na waar sax soo fekkee am na ba pare man yaakaar naa matin foofu la war a em warta nekk di continuer waaw soo fekkee ne am nga complaint board ñoo xam ne ñoo war a gëstu ñoom li nga def kontaan nañ ci foog na da war a réviser décision bi waaw dañ ko war a nga xoolaat ko taxaw li nga day wax taxaw seetlu nu mën a dem dara ba soo fekkee mu ngay continuer comme li ma ko wax ñu ne am na si interest léegi ndax ñu si fil ñu si yéeg coono yu bëri du yaakaar naa dañ fi nekk jot sa protect wave of those commercial vehicle and commercial vehicle owners so dañ séen ne loo xam ne ni daf na nekk di lor tegul si yoon ñu bugg ko continuer kon dafa nekkul def sa liggéey yaa ngi ba lu yaa to protect ourselves bi ko xam ñun ñëpp dañ koy invest man suñu benn moto gis naa every time may face problème boobu non xaalis boobu des na feneen kon dinaa des ak moom ma see ñun tamit naka la mën a amee soble so that ñun tam ñu def si waaw yaakaar ñu su fekkee ñun yëpp dugal na si loxo yaakaar naa yàlla mën a yombal yëmbe nekkul fi pour attaquer ma dem bëgg pour di Gambia doxale bi changé ndax ñëpp na because lu ñuy fay nii base doole lañ pour man la like me and you so fa jëne 1,200 dugal ko end of the day demun fu war a dem end of the day réew mi absolutely mu nekk lu am solo jubluwaay kon ma ko waxee sànq rek jubluwaay bi lii la woon dégg ngeen lu waxtaan bi jur te loolu lañ bëggoon rek ñu ñëw ñu bokk jotaay bi ak ñoom ñu waxtaan as Gambians ak tamit yu xew ci réew mi parce que dafay am solo yu mel nii buy am foog ñu def ci comme wax naa ko léegi président di ko waxaat taxaw seetlu ñu def ci jàngat xam what is going on lan moo xew te yii am na yu doy waar yuy xew waruta am ci réew mi Gambians deserve more ndax fii kuy liggéey dañuy dog sa naamu ngay contribute ci gafaka réew mi loolu nag fu ñu ko war a dugal ngal la nañ xool Gambien si dugal ko fa soo yii dana am li nga xamante ne dana ko def su ko defee presse yi ñu gërëm la bu baax sant la kaddu bu mujj bi rek xam naa beneen yoon incha allah nañ gën a yaatal waxtaan bi ci yeneen secteur xanaa di la gërëm de sant di la invite on Thursday di press conference pour ñu waxtaan askan bi suñ report bi flash tamit ñu ngi ko invite ñu ñëw waxtaan askan bi suñu toog bi lan la fa jëlee report bi mu ne fa ñu seeko bi di Gambian public ñoo yëpp ñu xool ko together ak ñu straight ñu pour ñu mën a am certain point bi ko fu ndoon nii loolu moo am solo am nañ problème nañ seet fa la war a commencé ñu move forward so di la gërëm flash tamit liggéey bu baax du mu def nii lii leen soxla si journaliste soo gis leen lu daaw gis loo mal waa ji kool la ama jot boobu am na jot bi mu ko toppa xam na itte buñu si amal ama ko ci soo bat li ma joy soo gis loolu leen nëbb si àdduna bi ñu ñoo suñ am nga ñu ñoo suñ bot ñoo suñ nopp soo ñooy gis ñu ne lii mooy xew ñun dañu mën a xam fu ñu dugal suñu alal dafa am solo trop kontaan na si trop di gërëm Afia TV staff management seen taxawaay am na solo si réew mi góorgóorlu leen xam na réew mi mu ngi pour ñun ñëpp kay jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ci kàddu yi am na solo kon ni ma ko waxee sànq rek dina am solo ñu yëpp ñu bokk a liggéey Flex thank you very much thank you enormously for the work that you have done for the country not for yourself by the way moom comme moom tamit def doon wax na bàyyi mu dem jënd rek ak moo tax mu dawal but Gambien si la ko defar réew mi la léegi nag the honors lies on the ministry ñoom ak kilifa yi ku ci nekk nañ leeral yëfi Gambien si xam and I know the work would certainly continue Flex definitely yeah ni ne really nekkoon fi pour witch hunt absolutely te that mentality sax dafa war a génn si Gambien si you are here to do your job and you have done that comme ñoom nag léegi ñoom ñoo war a prove dene non kii dafa wax rek here's a contract then Gambians would know but so long you did not come out to clear the air or to clear the air and of course make sure the doubts are no more there then people will continue to speculate or say whatever then mom he did what he should have done or whatever so léegi the honors lies on the ministry kon ma ko waxee so te parewu na he's going to continue the work dañoo continue yeah absolutely dañoo continue moo tax leen bëgga jox leen opportunity pour ñu try pour clarify lii yëpp you know foog naa ne war nañoo am press conference mbiri lii Ministry of Interior need to step up because of lii is under your own body is under your institution ba pare xam nañ ne internal security dafa important just dine bul kaay feel like negative but let them come and respond to some of these concerns. Indeed. Definitely. All right. Thank you very much, Flex, for coming. It was indeed, a very good one, I hope.
te gis ngeen waxtaan bi nu mu demee am nañ yaakaar yéen ñuy seetaan tamit gis ngeen seen bopp te yaatal nañ ci lu bari du ñàkk nag ci yeneen jotaay incha allah nañ leen indiwaat ñu yaatal ko comme moom mu ngay toppa liggéey bi ñun tamit nañ toppa di bàyyi xel xam naa ne fii within 1 month 2 months time buñ ci déggaatu dara dañoo ñëwaat fii dabbaliwaat waxtaan bi rek ñu wax ci Gambien si xam wat li xew ci mbir yi comme lii lañ ci jubloon rek ñu waxtaan yëf yi feeñ ñu xam lan moo ci laxasu ak yu mel noonu ñu ngi leen di gërëm bu baax sant leen tamit ci ñun teewee ci jotaay bi waaye yéen tamit naka noonu ñu ngi leen di gërëm bu baax lu ñoo def rek dañoo jël short break pause bu ndaw rek ñëw check newspapers yi ñoom lan lañ xëyee ñoom tamit seen xibaar comme ñu ngee dugg ci weekend bi xam naa ne daal bàyyi nañ leen lu am solo ci weekend bi li ngeen war a mun a brainstorm waxtaanee ko ci weekend bi balaa ñoo dellusiwaat ci Monday incha allah waaye ñu jël short break and come back with newspaper review stay tuned. Star GSM Felay promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lulu minka sannu wini lulu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme woro la isa soto mobile ambulance dum keme woro domma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nyin tabletul mil ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala ngani original face mask ul sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash couple ka bonali america alse muna fangala la official do wara la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nga nyin designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nani andi botanam france le anin dubai isinan jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM acca mu ngi noonu ñun ñoo ko diggee woon te xam ngeen ne diggee bor la ñu yegg si ponk bu mujj ci jotaay ji tey laata ñuy tàggatoo ba next week incha allah ci noonu ñu yegg si newspaper si loolu ñoom tamit la ñu xëyee ñu gërëm bu baax Star GSM ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo dooleel pàcc bi ci jotaay ji di newspaper review li lépp la nga xamante ne li aju ci wàllu mobile ay satellite ak yu mel noonu boo leen demee si seen maakaan yi da ngeen ko am ci nu mu gën a yombe waaye tamit ci nu mu gën a amee solo ci noonu ñu dal di ko nuyu moom Abdoulaye Mendy di suñ doyen saa yu ne moom tamit ñu ngi ko gërëm ci taxawaay bi mu dellusiwaat pour digtal ñu lu newspaper si xëyee ñoom tey ci àjjuma suba si la mis tamit dana gannaaw bu ñu la nuyu am mbégte bu baax jàkkaarloo waat ak yow ci suba si di la wax juma mubarak jërëjëf di la waxi juma mubarak Amadou gannaaw ba ñu la fayee ba noppi nag nuyu ñëpp ñi seetaan Eye Africa TV rawatina GMA ci newspaper tey di àjjuma yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru maaj gi nag ñu yaakaar ne liñ fësal ci standard newspaper bokk na ci di nataali kii di Sirifo Sonko te mu nekk ci amaanu Brikama Area Council lii nag li ko wundu mooy coow la nga xam ne moo dox ci digganteem ak parti am bi di UDP ndax réeré wuñ mbir ne 2017 UDP a ko ngemboon pour mu wut place boobu di chairmanship bu Brikama Area Council loolu waral ba ci atum 2019 ñu déggoon ci ay waxtaan yi nga xam ne amoon na ko ak suñuy naataango taskatu xibaar ne moom day dooleel kii di président Barrow loolu nag waa UDP naanee wuñ ko ndox ne kii di Sirifo Sonko dañ ko war a
dàq ci parti bi ci biir loolu nag lañ ko dàq ci la nga xam ne moo di UDP ci kaw loolu it buñ ko dàqee nag lañ ne war naa wàcc toogu nga xam ne nag moom la jiite foofu ca Brikama Area Council coow la doxoon digganteem ak UDP ci ab jamono ba fa mu mujjee nag mooy fu mbax na doonee benn dinañ ci gën a xuus ci kanam tuuti pour indi ci ab yaatal waaye leneen tam ci liñ gis itam mu di Sanyang ki nga xam ne mooy ndaw li di Jibril Cissé miñ faat bakkanam nag yóbbu nañ ko fa mbax na doone benn ca Brikama pour atte ko ci tuuma yi njëkkati teg ko ci ndoddam li Standard newspaper wane nañ ci di nekkoon na fi jëmi jamono jëwriñ bi gàlloo wàllu ndaw yi ak tàggat yaram di Sheriff Gomez moo ne nguuru Gambia nag war nañoo def seen kéemtolluwaay kàttan gis ne li ñuy wax ci security reform yi ñu def ko comme na nga xam ne noonu la waree lu ko mooy mën naa jur musiba ëllëg ak sibir ci biir réew mi leneen tam ci newspaper bi di Standard mooy Fatoumata Njie ñu gën ko xamee ci tuuma moom wax na ci langue politique bi la daal di yëy yàb bi wane daal ne PPP ci jëmi jamono coow la doxoon seen diggante ak ñenn ci ay kilifa ya ngànk parti bi ca jamono ku ci mel ni Bakary Bunja Dabo ba mbir ma demoon ca bërëbu attekaay ba nag atte nañ ba daal di dogal ne 2018 seen congrès biñ defoon jaarul ci yoon te jiitaloon kii di Papa Ndiaye teguñ ko ci yoon loolu it ñu indi ci ab gestu ci kanam gàcce seen boss ba di Jawara moom moo daal di wane daal ne bëgg naa wàllu askanu Sanyang gannaaw bañ lakkee woon lii di police station ba fa amoon na ci altine bi ñu weesu ba ndaw yi doon jàmbat foofu naka sudul noonu ngeen gis ne moo amoon bañ faatoon kenn ci seeni ndaw yi foofu lii Amadou moo gën a fës tey ji àjjuma ji ci Standard newspaper. acca xibaar yi mu nekk yu am solo ci Standard yu ñu xëyee tey ci àjjuma ji su ko defee comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su ne ñu jukki ci benn ñaar rek ci xibaar yi xam naa ne Sirifo Sonko moom bokk na ci li gën a fës tey ci xibaar yi. waaw Sirifo Sonko bokk na li gën a fës tey ci xibaar yi ndax xibaar bi mu ngi fës démb naka noonu ci social media bi yëpp ak ci àddina wërngël képp ñëpp ñu ngi ko doon topp gis ne Sirifo Sonko coow la doxoon digganteem ak UDP mu ngi mel ni ndam la dellu na ci moom gannaaw ba nga xam ne depuis ca njëlbeen nag la lànk ne du wàcc toogu googu ndax UDP lañ ci sukkandiku woon nag mooy gannaaw ñoom ñoo ko ngemboon dugal ko ci lii di langue politique bi bam campagne win lii di chairmanship bi foofu ca council ba ñoom nag bu mu amee coow ak ñoom dàq nañ ko ak yeneen tam ci ay councilors yi nga xam ne dàqoon nañ leen ne moom nag comme dàq nañ ko rek dafa war a wàcc ci lii di toogu jooju waaye coow la nag fa mu mujjee mooy ci attekaay bi nag démb la daal di jël ab dogal wane ne Sirifo Sonko war na continuer juróomi at ya nga xam ne loolu lañ ko tànn teg ko fa pour mu jiite Brikama Area Council mu ngi mel ni fi mu toll nii UDP lañ doon sabablu ci moom Sirifo Sonko loolu du mun a nekk. kon atte bi rot na démba foofu ci Banjul comme na nga ko waxee su ko defee waaw lii lañ doon xaar rek seen taxawaay bi lan lay doon léegi mu ngi noonu cool yi nag yàggoon na waaye dañoo wax rek moom Sirifo fu mu nekkoon mu ngi fa woon mu ngi dafay continuer rek léegi fu mu nekk nii coow la war naa jeex. waaw moom kilifteefu kër googu yi depuis buñ ko tànnee ba jiital ko ci coow li ak lu muy bari yëpp taxut mu wàcc wala luwaa ne ko pour mu teggi tànkam ci liggéey jooju mu ngi mel ni mu ngi doon continuer liggéey ji te li ci des nag lay continuer waat rek pour wane ne juróomi at yi nga xam ne yooyu lañ ko tànn yooyu faw mu matal ko ñu doog a seeti leneen li ñuy def te moom tam continuer na di wane ne dina continuer tam di support kii di président Barrow lii di agenda mu ngi noonu dafa mel ni UDP lu ñu doon sàkku ci mbir moomu leen mujjuta sotti moom Sirifo Sonko dañ dal di dëgëral taxawaayam bi mu continuer di jiite Brikama Area Council bi ci ni mu ko nekkee di def di mu ko tànnee ba léegi ci élection yi nga xamante ne ci tuuri UDP la ñëwoon jamono jooju buñ doon nekkoon ci CM ba na nga xamante mooy gaal waaye léegi fu mu nekk ni uute nañ gis-gis ndax moom dafa mel ni président Barrow la àndal jamono ji gannaaw loolu ci langue politique bi la ñuy desandi ak yéen ndax coowal politique réewuñ mbir ne ci at bi ñu nekk nii bari na ci biir réew mi fii ndax gis nañ ne kii di Fatoumata Njie ñu gën ko xamee ci tuuma moom coow la nga xam ne moo dox ci digganteem ak waa këram ga muy waa PPP nag mooy mbiru tànneel ndax moom ci congrès bi ñu def nii ci ay
yow semaine ci ginnaaw foofu ca Brikama Ba pour tànn kay jiite lii di parti ba moom dafa mujjee gedd sax xaaj wàllam génn ndax nee na anam bañ ko defee nag dëppawut ak lii di yoon looloo waral mu xaaj wàllam daal di génn ndax nee na ay ndawam yam indi wala ñam yaakaar ne ñoo ko waral sànnil karta ñoom mu ubbi luñ leen buntu bii tax pour ñoom ñu mën a bokk ci sànni karta ga pour tànn kay jiite lii di PPP looloo waral Keba Jallow daal di jàll mu jiite PPP waaye Amadou leneen li ci gën a fës tam mooy réerewuñ mbir ne ci 2018 PPP amoon na coow li ko toppoon ci wàllu kilifteefu parti boobu ndax réerewuñ mbir ne ñee na ci ña nga xam ne ñoom ñoo bokk ci PPP ku ci mel ni Bakary Bunja Dabo ñoom tam meroon nañ ci at jooju jamono jooju nga xam ne nag ñu ngi doon tànn njiit bañ tànnoon kii di Papa Ndiaye pour mu jiite PPP ba ñooñu tam meroon xaaj seen wàll waaye mbir ma yemuñ ca woon ñoom dañ demoon fa mbax na doonee benn te bañ gestuwaatee mbir mi ci bërëbu attekaay bi nag lam dogal mooy anam ba PPP tànne woon kii di Papa Ndiaye dëgguwut te nekkut ci yoon kon nag tànneel googu dañ koy dàq mu ngi mel ni PPP dañ war a delluwaat tànnaat ka nga xam ne moo war a jiite parti bi tuma nag nee na bu loolu amee mu ngi mel ni moom it day sampaat ndëndam te amaat na yaakaar ne bu jaaree ci yoon moom mooy jiite parti bi ndax nee na lu dul moom gisul ku mën a jiite parti bi. waaw léegi man li ma jaaxal mooy comme code bi loolu la wax léegi ñoom dem nañ code bi moom dafa mel ni affaire dafa gën a jaxasoo de because code bi lu xewoon 2018 la soog a àtte léegi. waaw lu xew 2021 nag. boobu àggagut foofu yaakaar nañ te la xewoon 2018 boobu loolu la code bi ne dañ war a sànniwaat carte maanaam dañ war a tànnaat njiit mu ngi mel ni bu ren ji boobu duñ ko mun a. laalagum parce que bu njëkk bi baaxagut te kon kooku dem na ba moom mu am ku ko wuutu ndax ku fa nekkoon kuñ électoon ci congrès boobu kooku nekkatul ci parti bi nag léegi kooku mu ngi ambassadeur. waaw kooku mu ngi ambassadeur comme ni ko waxee place am moo dem ak Touma Ndiaye ñu ne moom moo gagné Touma mu nekkoon élection amul ci ndax affaire yi teguñ ko ci yoon. waaw waaye loolu booy seet ci yoon ndax feeñ na ci report bi taxawaay Touma jamono jooju ci 2018 moom lan la waxoon. waaw booy seet ci yoon ji mu ngi laa wan ne kon biñ doog a def nii Brikama. boobu du mun a dëggu gannaaw ba nga xam ne ba njëkk a sabab lu bañ mun a def congrès su keroog ba Brikama boobu la code gi njëkk a weddi dàq pour wane ne exécutif boobu ñoom jaarale wuñ ko ci yoon kon looloo waral Touma ne fi mu toll nii dina ko ubbil buntu moom ci boppam pour mu gën a mën a samp ndëndam wutaat place bi nga xam ne moom la doon wut. acca moom wax na nu mu ko gisee amaana beneen boor bi Keba Jallow ak ñu mu àndal ñoom tamit dina am nu ñu ko gisee ak yu mel noonu gannaaw code gi àtte na yëf yi te dogal gi daanu na loolu mu ngi noonu su ko defee duñ ci taxaw xaw ma nag moom 2018 ban gis-gis la ci amoon jamono jooju ci élection yooyu balaa code ji di ci wax ak bu xew lu xew ni jamono ji gannaaw Standard ñu utali Foreign newspaper. waaw Foreign newspaper tam ñoom dañ ànd ak ëttu këru yëglekaay yi gën a bari ci biir réew mi bokk ci di ay Africa ci topp bañ doon topp ndajeb li di Zoom bi nga xam ne moo doon am te World Bank doon ci waxtaan ay jéego yi nga xam ne war nañ cee mun a sukkalee lii di koom-koomu réew yi Afrique yi rawatina réew yi Gambia gannaaw ba lii di feebar bi di mbas mi na saxalee koom-koomu àddina gi yin leneen tam liñ gis ci Foreign newspaper mooy ci COVID-19 bi la ñoo wax ba tey mu di mbas mi coronavirus gi Gambia nemmeeku ne ñaari nit ñi ci wàññeeku te it loolu la ko sabab nag moo di lii di feebar gi di coronavirus Foreign it wane ne Access Bank seeni ndaw ya fay xëy ñoom ñoo doon taxaw benn bésu jàmbat ga nga xam ne loolu mu nga amee woon naka noonu démb waaye loolu dàq nañ ko fi mu toll nii ba jëmee jamono gannaaw ba ñenn ci seeni kilifa yi war a waxtaan ci seeni biir Standard Foreign ñu ne it Gambia am na ab ndaje bi jëwriñ bi gàlloo wàllu jula gi wàllu koom-koom gi ak wàllu dem ak dikki ak seeni naataango yi nekk sa réew yi Mali amal fii ci biir réew mi ci wàllu dem ak dikk ci fànnab bagage yi ndee jëlee fii di ko yóbbu Mali ndax réewuñ mbir ne réew yi Mali daf dee sukkandikoo lii di portu Gambia pour am ay bagage yi nga xam ne yooyu lay dugal ci biir réewam waaye it gis nañ ci ay jafe-jafe yi ndey ne mekku ci yoon bi bu ñoo génnee fii bagage yooyu di ko dugal ci seeni réew
leneen ci luñ gis ci Foroyaa tam mooy ca néegi député yi muy ca pencum ndawi réew mi ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi ñu ngi doon yey yàbbi lu jëm ci mbiru xeesal gi ci biir réew mi ndax luñ war a daganal la ci biir réew mi am déet waaye gis-gis yi wuute nañ ci ba ñenn ci ñoom nag nee nañ ne loolu buñ ci waree yey yàbbi wala ñu bëgg cee indi ay loi mu ngi mel ni parparloo da cee am ak mbiru kumba gu am ndey ak kumba bu amut ndey te loolu it doon na mbir bi nga xam ne mu mat a bàyyi xel la ndax buñ ko laalee mën na jur ab coow bi nga xam ne kenn xamul dayob coow jooju fu muy yem jëwriñ bi gàlloo wàllu atte ak yoon moom moo daal di àddu ci kàddu yooyu ci fi ñuy daanelee ci Foroyaa ata ñuy jël ñaari mbir yu ñuy gestu mooy jëwriñ bi gàlloo wàllu pétroleum moom tam moo doon waxtaan ak ndaw ya ca pencum ndawi réew mi ndax buntu jëwriñam bi kër gi nga xam ne nag moo nekk ci ron kilifteefam di nawek jafe-jafe yi askan yi nekk di nemmeeku léegi ci xuy xamaj gi ñoom it laajte nañ ko ci dara te indi na ci ay leeral. acca mu ngi noonu mu nekk ñoom tamit ponk yu am solo yu ñu indi si seen xibaar di Foroyaa newspaper su ko defee quickly rek ñu tànn ci benn ñaar. ci benn ñaar yooyu ca Access Bank la ñuy tàmbalee ndax Access Bank di ab kër gi denc koppar fii ci biir réew mi ñoom la seeni ndaw yi naka noonu démb daal di wane daal ne dañ bëgg a toog wane seen jàmbat bañ a liggéey gannaaw ba nga xam ne yenn si seeni àq ak yelleef yi seen kër googu sàmmuñ ko lu ci jëm ci seen wàllu payoor yi ak yenn ci ay ndàmpaay yi nga xam ne dinañ koy soxla pour ñu defaral leen ko mu nga mel ni kër googu duñ koy fullaal comme ni mu waree loolu waral na ba lu mel ni démb kër googu liggéeyuñ te ñëpp xam nañ ne banque nag doon na bërëb bi nga xam ne askan gi dinañ koy ittewoo lool ñenn ci ay clients yi nag ba lii amee nag indi nañ seeni jàmbat daal di wane de lu mel ni buñ continuer di ko nemmeeku ci kër googu nag amaana du ñàkk dinañ ubbi seeni account ci yeneen banque wane gannaaw banque boobu waaye kilifa yi nag wane nañ tam ne daal dinañ jëf seen kem tolluwaay kàttan seet naka lañ saafaralee jafe-jafe yi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi fay xëy nii ba lépp lu di seen problème ñu réglé ko waaye tere woon nañ leen tam ne kenn waru cee waxtaan ak taskatu xibaar yi ku ko ci def daal boo moytuwul ci biti ngay dem. acca mu ngi noonu yëf yi daal nañ ko teg ci yoon rek ku ne gis sa bopp ci yëf yi ñoom dafa am li waroon dafa am lañ gisoon xëy na waraloon ñu benn fan toogu ñu ne duñ liggéey ñu ñaxtu waaye léegi foog naa dellusiwaat nañ ci liggéey bi waaye dañ si war a tamit customer yu mel noonu léegi nga am soxla dem si banque bi ñu ne liggéeyoo lan moo tax ñu ne la yëf yi doxul ci liggéeykat yi loolu nag dafa am solo su ko defee gannaaw loolu ñu jeexalee ak ban. gannaaw loolu fi ñoo daanelee mooy ci xuy xamaj gi askan gi nekk di nemmeeku ci guddi yu ñu weesu nii ci mbiru nawek ndax ca pencum ndawi réew mi laajte nañ jëwrin bi nga xam ne nag nawek ci ron kilifteefam la nekk yan jéego lañ nekk di jël pour gis ne saafara nañ loolu moom bokk na ci jéego yi nee na jafe-jafe yi ci njëlbeen nag mooy foog ñu fàttaliku ne installation courant yi muy maanaam niñ defee courant bi ci biir réew mi am na ci yenn bërëb yi nga xam ne jamonoy maam depuis la fa nekk ci fiilu courant ci ba tey jii nii yooyu ñoo fa nekk kon nag coppite bu fekkee dafa war a méngoo ak jamono tam foog ñuy nemmeeku yu ni mel itam ak yeneen tam gis nañ li gën a bari ci jamono ji kër yu bari ñu ngee lakk te loolu it dina dee indi jafe-jafe ci wàllu courant gi nii pour ñu man koo matal pour ñëpp man cee jot surtout nag li jëm ci wàllu mita yi nii tam moom nee na daal ne lu weesu loolu ñoom ñu ngee jëf seen kem tolluwaay kàttan gis ne askanu Gambia fu waay manti nekk ci biir réew mi di nga mën a am courant gi nga xam ne moom nga itewoo ci waxtu woo ko soxla ak ni nga ko soxlee ba ñu ko laajtee itam ndax yeneen ci ay gox-goxaan yu nekk ci biir réew mi ñoom itam bu ñu soxlee courant dina koy am nee na surtout ci tund boobu nekk ca Basse nee na am na ay gox-goxaan ya fa nekk ak ay dëkk nawet ñu ngay def seen kem tolluwaay kàttan pour gis ne ñooñu tam am nañ courant ndax bokk nañ ci réew mi te itam doon nañ ñi nga xam ne ñu itewoo courant la te yooyu bokk na ci ay jéego yi nga xam ne nag nawet ñu ngi koy dox pour gis ne ñooñu jàppale nañ leen bu baax a baax pour ñu am courant Amadou. acca mu ngi noonu bu ma juumatee président bi sax def na fii ba 2025. réew mi kenn du jàmmat waat courant. waaye jamono ji nag kuy xamaj bi moom comme noo ko waxee bari na te tamit leneen nawet ñi nga xam ne ñoom ñoo responsable affaire courant ak ndox ci réew mi mu ngi wax ay infrastructure yooyu moom yàgg nañ ko fii dégg waaye dafa mel ni bu dee progrès mu ngi am tamit dafa slow ci côté yooyu parce que ci wàllum ndox lu ci gën a doy waar mooy dangay gis ne ful koñ amuñ ndox nga dem ci koñ bi wala ci beneen gox nga gis pipe yi di toj ful koñ
flotte daanaka fekk nawet pipe yi ñoo ko def. ci loolu laa bëggoon a ñëw sax am na yenn koñ yi ba tey pour yow sax ñu ngi ci nawet ndax yoon yi du nit ñi pour ñu jaar fa sax problème la te loolu li ko dee waral rek mooy pipe yu toj yi nii te leneen tam amaana nekkul ci newspaper yi waaye for nañ ko ci wayu bëy mooy nawet sax am na ab tafaar gu fa am ci lu jëm ci seen wàllu koppar yi ndax ñu ne ci banque ba ñuy dencee seen koppar di ajib lu jëm ci mbirum mi tey am na ay millions yu takku nag waaw dégg naa kay xam naa ne 15 la waaw ëpp na daal 10 millions te si suba rek ma ngi doon déglu ku yore kat seen PRO bi mu ngi doon confirme loolu lu am la waaw mu nekk nag lu doy waat mu ngi mel ni beneen jafe-jafe tegu na waat seen loolu la wax sax mu ne parce que ñoom ñu ngee jooy jàmbat te xaalis boobu am na fu mu xëj waaw léegi nag transfert bi diggante banque bu ñu ko def ak yu mel noonu duñ tudda turi banque bi waaye ñu ne daal am na lu ci laxasu ndax transfert bi nu mu demee request bi ak yooyu la doon jéema maa ngi ko doon déglu tey ci benn radio mu ngi ci doon addu waaye lu ci munta wax lu ci munta xam naa ne Gambien si dañ ci bëgg a xam mbir mi fan lay mujj parce que lu doy waar la waaw tafaar yi moom bëri na surtout nag ci institution bi nga xamante ne ñu ngi jooy ay jumtukaay ak tamit ay koppar bu ñàkkee lu ëpp 10 millions loolu affaire la su ko defee xam naa ne xibaar yi foofu lay jaar di buuree ñu gërëm la sant la bu baax ci taxawaay bi amati na solo la ñoo wax saa su ne ni moo ñëwee faram fàcce yëf yi day am solo loolu ñu gërëm la sant la bu baax a baax jox gaay rendez-vous ba next week incha allah comme ni nga ko waxee ñu jox gaay dégg daje ba next week muy altine jaajëfal la it ci dalal bi ñoo dalal saa su ne ci lii di GMA jërëjëf. all right thank you very much jërëjëf Mr Abdoulaye Mendy suñ doyen ci nu mu fekk ci jotaay bi indi ci lu am solo te ñëpp dañ ci dee gis seen bopp kon saa su ne dama koy wax feedback bi ak yu ñu cee dégg am na solo ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci loolu naka noonu yéen ñu farewoon ak ñun depuis suba ba léegi ñu ngi leen di jaajëfal ak ñu gungee ci week bi am na ñi nga xamante ne bu waxtu bi jotee rek dañuy xaar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ni ngeen ñu toppee di tamit di ànd ak ñun di farak ñun ci safo bi ak ci kóolute bi ñu jox leen rendez-vous ba next week Monday ñu dellusiwaat ci beneen édition ci beneen week ci beneen anam ci yeneen waxtaan lépp rek pour réew mi lu ñu soxal mooy mu dem ci kanam ci népp nuñ ni mu ko buggee waaye tamit ku ne gis sa bopp mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo Gambie suñu réew loolu la ñu wax su ko defee jërë ngeen jëfati ñu gërëm ñu jàpp ci liggéey bi yëpp di ci beral nuyoo nag waa technical kenn du ñoom waa newsroom tamit ci taxawaay bi ak tamit ñuy def liggéey ci behind the scenes ak yu mel noonu ñu ngi gërëm ñëpp waaye nag special thanks tey ci technical laa ko yóbbu Xadi moom laay nuyu moom mooy borom mix bi sound bi ak yëpp moom la waaw moom Xadi mu kan la sax wala ma leb boobu ba beneen yoon Papa doo ci wax waaye jërë ngeen jëf mbokk yi see you next week inshallah thank you very much for being there and it was always a big time and pleasure to have you and we'll be back tomorrow next week rather Monday for another brand new weekend edition of the same program right here on Africa TV. Thank you very much for watching and we wish you a very, very splendid weekend. Stay safe and bye for now. They say we slept in one world and woke up in another. This global tragedy got humans together despite our social distancing. Our nature is taking a break. And giving us a wake-up call on what and who truly matters.